Good evening and welcome to Biz RoundUp. I'm Tamiru Nimzat and we at our television bring you a collection of business highlights. Let's have a look at the headlines. President highlights tourism, IT and naval services as key growth sectors. Customs given new targets. President sees satisfactory at present. Sri Lanka's tourism set to seize record arrivals in January. News in detail. President Anil Kumar said that the government will allocate $1.35 trillion as capital expenditure to develop infrastructure in rural areas to facilitate economic growth in those regions. The president said this speaking at the Sri Lanka Economic Summit 2025 organized by the Ceylon Chamber of Commerce in Colombo recently. ඇත්තටම අපි අපේක්ෂා කරන මේ වසරේ 104 ඉක්මවා යන ආර්ථික වර්ධන වේගයක්. ඔබ කියු පරිදිම ආර්ථික කඩාවැටිලා ඊළඟ වසරේදී කඩාවැටීමේ වාසිය වර්ධන වේගයේ සංඛ්‍යාත්මක පෙන්නනවා. ඒක ඇත්ත. අභියෝගයක් තිබෙනවා. නමුත් ඒ අභියෝගයේ සාර්ථක කළ යුතු හැකි අභියෝගයක් ලෙස අපි කල්පනා කරමු. අපි ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් ප්‍රමුඛතාවයෙන් කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලැබෙන අයවැයේකෙන් අපි අපේක්ෂා කරනවා ට්‍රිලියන 1.35ක් රජයේ ආයෝජන ප්‍රාග්ධන වියදම් ලෙස වියදම් කරන්න. ඒක මෑත කාලයේ රජයක් ප්‍රාග්ධන වියදම් වෙනුවෙන් වැය කරන විශාලතම මුදල වේවි. Speaking at the event, President Anil Kumar Dissanayake said that the government has identified key sectors such as tourism, naval services and information technology that can contribute to the expected economic growth. President also said that the government is committed to creating an investor-friendly environment as foreign direct investment is of utmost importance. ආයෝජන ව්‍යාපෘතියක් සඳහා අනෙකුත් අවසර පත්‍ර ආයතන 8කින් ලබා ගත යුතු තිබෙනවා. ඒ සඳහා දින හැටියට ගත්තොත් අපිට දින 116ක් ගත වෙනවා. ඒ කියන්නේ අනපනත් වල තියෙන දින. නමුත් ප්‍රායෝගිකව සති 184ක් ගත වෙලා තිබෙනවා. අපි අපේක්ෂා කරන එක දින 102ක් වැනි කාලයකට අඩු කරන්න. ඒ වගේම ආයෝජන මණ්ඩලය සාමාන්‍ය ව්‍යාපෘතියක් දුන්නාම දින 80කට ආසන්න කාලයක් ගන්න මේ ව්‍යාපෘතිය ඇකීමකට භාජනය කරලා තීරණයක් ලබා දෙන්න. අපි අපේක්ෂා කරන එක සති දෙකක් වෙනි කාලයක් ඇතුළත අඩු කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ ආර්ථික වර්ධනය වේගය අපේක්ෂා කරනවා නම් අපි රුජු බිජස් ආයෝජන සඳහා අපි අවශ්‍ය වෙන පහසුකම් සැලකී ඒක අපේක්ෂා කරනවා. අපි සැලසුම් කරනවා මිලියන 2.5ක් ඉක්මවා යන සංචාරකයන් මේ වසරේ කැඳවා ගැනීම සඳහා. ඊළඟ විශේෂයෙන්ම අපේ සේවා ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂම IT සහ නාවික සේවා ක්ෂේත්‍ර අපිට වර්ධනයක් අත්පත් කරගත හැකි. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා මේ මාර්තු මාසයේ බටහිර ජැටිය ඔපරේෂන් පටන් ගන්න නියමිතව තිබෙනවා. ඒ වගේම ජුලයි වෙනකොට නැගෙනහිර ජැටිය අපිට ආරම්භ කළ හැකියි. ඒ නිසා නාවික ක්ෂේත්‍රයේ සේවා ක්ෂේත්‍රය අපිට යම් ආර්ථික වර්ධනයක් අත්පත් කරගත හැකියි. ඒ නිසා ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් අපි ඉලක්කකට තිබෙනවා. ආර්ථික මේ අපි අපේක්ෂා කරන ආර්ථික වර්ධනය අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමුඛකට සැලකිලිට භාජනය කළ යුතු ක්ෂේත්‍ර හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ ඉලක්කයට යා හැකියි කියන විශ්වාසයක් අපිට තිබෙනවා. The Ceylon Chamber of Commerce Chairman Duminda Hulangamu has called on the public and private sectors to unite as catalysts for change. Speaking at the inauguration of the 2025 Sri Lanka Economic Summit, Hulangamu emphasized the need for collaborative reform to drive the nation's economic transformation. This year's summit, themed Shaping Sri Lanka's Future, Transformational Growth Rooted in Sound Economic Policies, brought together over 700 attendees. Talks included President Anil Kumar Dissanayake as chief guest and 34 distinguished international and local experts. Hulangamu highlighted Sri Lanka's economic rebound in 2024 following years of contraction, urging stakeholders to seize the momentum and lay a foundation for a decade of sustainable growth. Key sessions focused on attracting private investment, boosting export-led growth, and advancing sectors like agriculture, tourism, and value-added manufacturing. The Central Bank of Sri Lanka has decided to maintain the overnight policy rate at 8% in its first monetary policy review for 2025. This decision aims to support economic recovery while targeting a 5% inflation rate in the medium term. CBSL Governor Dr. Nandalal Veerasinghe highlighted that inflation has fallen sharply due to factors like the January electricity tariff reduction, but is expected to stabilize at 5% by Q3 this year. Sri Lanka's economy showed robust growth in 2024 with GDP expanding by 5.5% year-on-year in Q3. Annual growth for 2025 is projected to reach around 5%. Private sector credit growth remains strong with a notable rise of 193 billion rupees in December
attributed mainly to seasonal factors. On the external front, tourism earnings, workers' remittances, and a completed external debt restructuring in December 2024 have strengthened the country's economic outlook. Gross official reserves stood at 6.1 billion rupees by the end of 2024, supported by a renewed currency swap agreement with China. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. President Anukumar Dissanayake sees that the Customs Department must work collectively to achieve its targeted revenue of 2,550 billion rupees. President Dissanayake expressed these views during an event held last Monday at the Customs Department to mark International Customs Day. සාමාන්‍යයෙන් අපි රේගු බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1533ක් අපේක්ෂා කරනකොට රුපියල් බිලියන 1531ක ඉලක්කයක් සැපිරීම මම හිතන්නේ ඉතාමත් විශේෂ කාර්යයක්. ඒ නිසා ඔබට පැවරී තිබෙන ඉලක්කයන් ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාත්මක ඉලක්කයන් සම්පූර්ණ කිරීමේදී ඔබ විසිත සේවාවක් ඉටු කර තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳව අපි බේින් විසුතිවන්ත වෙනවා. අපට ඒ පිළිබඳ ඇගීමක් තිබෙනවා. මේ ඉලක්ක අපට සම්පූර්ණ කරගන්න සිද්ධ වෙන්නේ සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අර්බුදකාරී ආර්ථික තත්ත්වයක් තුළ. එනිසා ඔබ විසින් එම ඉලක්කය සම්පූර්ණ කිරීම අපේ රටේ ආර්ථිකයේ ඇති වී තිබෙන අර්බුදය සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකට සමනය කරන්න ඉවහල් වුණා. ඒක වැදගත්. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ අපි 15% ඉක්මවා යන ආදායමක් අපි වාර්තා කරගත යුතුයි. ඒ වාර්තා කර ගැනීමේදී මා හිතනවා රේගුවට පැවරී තිබෙනවා රුපියල් බිලියන 2550ක ආදායම ඉලක්කය. President Anukumar Dissanayake also revealed that the measures have already been taken to increase the basic salaries of public sector employees. Addressing the Customs Day event, he also said that some visible conflicts between previous political administrations and the state service mechanism has delayed some planned benefits for the general public. President Anukumar Dissanayake presented merit certificates issued by the World Customs Organization to 20 customs officers in recognition of their outstanding contributions to special operations. Additionally, 2 officers were honoured with Skills Award during the event. The Director General of Customs also presented a commemorative plaque to President Anukumar Dissanayake to mark the occasion. The event was attended by key dignitaries including Minister of Labour and Deputy Minister of Economic Development Dr. Anil Jayantha Fernando, Governor of the Central Bank Dr. Nandalal Veerasinghe, Deputy Minister of Finance and Planning Harshana Surya Peruma, Attorney General Parinda Ranasinghe, Secretary to the Ministry Dr. Nandika Sanat Kumanayake, Secretary to the Ministry of Finance Mahinda Siriwardana, Director General of Customs Sarath Nonis and other officials from the Customs Department. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා දැනෙන වැටුප් වැඩිවීමක් දෙන්න. දැනෙන එකක් හොඳයි. මම හිතන්නේ අපි අපේක්ෂා කරන මූලික වැටුපේ යම් වර්ධනයක් යම් වැඩිවීමක් ලබා දෙන්න එක. විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ ආදායම් අධිකාරියක් පිළිබඳව යෝජනා සාකච්ඡා වෙමින් තිබුණා. ඒ සඳහා විවිධ අනපනස් සකස් කරමින් තිබුණා. මම දන්නවා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් ඒ නිලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් ඒ අනපනත් පිළිබඳව සුබවාදීව ගන්නව වෙනුවට එහි තිබෙන යම් දුබලතාවයන් එහි තිබෙන යම් ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් ඉදිරිපත් කළා තිබුණා. එහෙත් අපි විශ්වාස කරනවා යම් ශක්තිමත් ආයතන ව්‍යුහයක් සහ නීතිමය ප්‍රතිසංස්කරණයක් අවශ්‍යයි. බොහෝ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් කළ යුතු කාලයට අපි කරන්න අසමත් වී තිබෙනවා. සමහර දේවල් තිබෙනවා ඒ වෙලාවේ ඒ දේ කරේ නැත්නම් ඒකට අපේක්ෂා කරන ලද ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ අවශ්‍ය ව්‍යුහාත්මක වෙනස ඇති කරන්නේ නැත්නම් පසුව ඒ ව්‍යුහාත්මක වෙනස් කිරීම ඇති කිරීමෙන් අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ඒ විසින් අපිට අත්පත් කරගන්න පුළුවන් බොහෝ දේ පිටස්තර අය විසින් අත්පත් කරගෙන අවසන්. Sri Lanka's tourism industry is off to a strong start in 2025, with tourist arrivals crossing the 170,000 mark within the first 3 weeks of January.
Provisional data from the Sri Lanka Tourism Development Authority shows that 177,403 international visitors arrived in the country as of January 22nd. This marks a 19% increase compared to the same period last year. The daily average stands at over 8,000 with a weekly average of 59,000 tourists. India leads as the top source market, contributing 17.4% of total arrivals, followed by Russia at 14.4%. The United Kingdom and Germany rank third and fourth, accounting for 8.4% and 6.6% respectively. Other key markets include China, Australia, France, the United States, Poland and the Netherlands. These figures reflect a promising recovery for Sri Lanka's tourism sector, with hopes of sustaining this momentum throughout the year. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. Sri Lanka's merchandise exports reached $1.04 billion, showing a 4.06% growth compared to December 2023. Key contributors were apparel and textiles, tea, rubber-based products and coconut products. Services exports saw a significant rise of 29.96%, totaling $322.92 million. This was driven by gains in ICT and logistics and transport services. The total exports for December 2024, including merchandise and services, amounted to $1.37 billion, reflecting a 9.21% increase year-on-year. Apparel and textiles were up by 1.83% to $446.8 million, while tea grew by an impressive 18.43% with strong demand for tea packets and bulk tea. Coconut products registered a 33.05% growth, with notable increases in desiccated coconut and coconut milk exports. Spices saw a rise of 50.1%, led by pepper with 195% and cinnamon with 17.89%. In the services sector, ICT exports were estimated at $141.06 million, up 29.81%. Logistics and transport reached $162.28 million, up 46.45%. Declines were observed in seafood exports and ornamental fish compared to December 2023. Chief Presidential Advisor on Digital Economy Dr. Hans Vijayasuriya said that in building the digital economy, there is no need to start from scratch and reinvent the whole wheel. The presidential advisor said that a lot of progress has been made in the field over the past years, and the goal is to build up on that foundation. He said this speaking at an event organized by the Advocate Institute in Colombo recently. The second is not to reinvent the wheel and not to undo good things which were done in the past. And let me assure you that there's a lot of good which has been done in the near past as well as way back. There are very good fundamentals. For instance, we have a very good payment network in Sri Lanka and very advanced infrastructures. We have good telco, we have good connectivity and advanced features and services. We have good laws. We have certain government services which are very advanced. So not to throw away all the good work which has been done, not to reject anyone who has the capacity to help and who will contribute. So that's two of the personal principles I am committed to. Speaking further during the event, the Chief Presidential Advisor Dr. Hans Vijayasuriya also said that Sri Lanka is already 75% complete in terms of the skills required for the digital transformation. Dr. Vijayasuriya also emphasized the importance of involving international expertise to increase Sri Lanka's capabilities in order to have a much more profound benefit on the long term in the digital economy. All of us, we will have a very, very tough time. But if everyone puts their effort into it, in a very small way at least, then I think we have the opportunity to manage change and transformation on an accelerated basis. So do our public sector employees have the base intelligence, the capacity to switch to digital ways of working? Absolutely.
Do Sri Lankans as a whole have that capability? Absolutely. From my previous life of working in telecoms, I know that the consumer in Sri Lanka, the user in Sri Lanka, is as, if not more advanced in the use of tech than anywhere in the region. So I have absolute confidence. Now it is mindset, it is culture. And I think a major part of this program is going to be bringing in change management and culture change so that we see things differently. If so, I think be 75% there in terms of the skills required. The 25% we need to engage through agile means, through collaboration, Sri Lankans all over the world, plus, I must say, experts from other countries. Because this is not a business for a walled garden or an island. This is a global business, and we are competing with everyone else. And if there are opportunities to bring the best skills temporarily to ramp up our capabilities and win the long game, we should do that. With that, we wind up for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care and good night.